హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి అండ్ అలాగే ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి, గ్యామెటోజెన్సిస్ గురించి అండ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఇంప్లాంటేషన్ గురించి, ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి, పార్ట్యూషన్ గురించి అండ్ లాక్టేషన్ గురించి చూద్దాం. అండ్ ద ఇంట్రడక్షన్ వాజ్ లైక్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. హ్యూమన్ బాడీలో ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే టు ప్రొడ్యూస్ ఎ న్యూ ఇండివిజువల్, ఓకే, to give a birth to the kids, that's all, which involves the process of producing a new individual or an offspring identical to the parents. It involves the process of reproduction, which involves formation and transfer of gametes. Gametes అనేది ఫామ్ అవ్వడం అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో. అండ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్తో పాటు ఫెర్టిలైజేషన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్. It involves in the process of reproduction, which involves formation and transfer of gametes formation and transfer avadam and fertilize avadam, both male and female gametes kalisi fertilize avadam and zygote form avadam. Ee process anta jarugutundi. Male reproductive system, it involves primarily producing male gametes. The male gametes ante we known it as sperms and delivered into female reproductive system అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్. ఈ మెయిల్ గ్యామెట్స్ స్పర్మ్స్ అన్నవి ఎక్కడికి డెలివరీ అవుతున్నాయి? ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్. ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, ఓకే. అండ్ ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి మెయిల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఉండే స్పర్మ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇట్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ మేల్ హార్మోన్స్. దీంట్లో సెక్రీషన్ ఆఫ్ మేల్ హార్మోన్స్ కూడా జరుగుతుంది. ద మేల్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఆండ్రోజన్స్ అండ్ టెస్టోస్టెరోన్. అండ్ లెట్స్ సీ దట్ అవుట్ ఆఫ్ anatomy and functions of the male reproductive system. What are the functions and what is the anatomy? When we see this on the primary examination, we can see scrotum and a pair of testes here. This outer sac-like bag known as scrotum, and in the scrotum we have two pair of testes. We see this two pair of testes and accessory ducts here. These are accessory ducts and glands and external genitalia known as penis. Here this one is penis and accessory ducts and prostate glands and external genitalia. This is the male reproductive system, okay. Let's discuss about each one individually. Scrotum and testes. Scrotum is a sac of thick skin that protects and surrounds the testes, which are located outside the abdominal cavity. ఈ స్కోట్రమ్ అనేది ఒక బ్యాగ్, ఒక సాక్ ఆఫ్ బ్యాగ్లా ఉంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే టెస్టిస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది అబ్డామినల్ క్యావిటీకి అవుటర్ సైడ్, మెయిల్స్లో ఇది అవుటర్ సైడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అసలు అవుటర్ సైడ్ ఎందుకు ఉంటుంది? ద స్కోట్రమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద లోవర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ 2 or 3 లోవర్ దెన్ నార్మల్, విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పెర్మ్. అసలు ఈ స్కోట్రమ్ బ్యాగ్ లేదా ఒక సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బయట ఎందుకు ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఎందుకు ఉంటుంది, అబ్డామినల్ క్యావిటీకి ఇన్సైడ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే మన హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ కన్నా 2 or 3 degrees సెంటిగ్రేడ్స్ లోవర్గా మెయింటైన్ చేయడానికి. ఆ లోవర్గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి స్పర్మ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద లోవర్ టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పర్మ్. Scrotum has 2 compartments, each containing a testis, an epidermis and testicular end of spermatic cord. Scrotumలో 2 compartments ఉంటాయి, and testis and alage epidermis. Next, testes are oval shaped. Here you can see this is a oval shape. Oval shaped glands bodies around 4 to 5 cm in length, 2 to 3 cm wide and 3 cm in thickness. Testes are covered by a thick membrane which consists of 3-layer tunica vaginalis, tunica albuginea middle one and tunica vasculosa. They remain suspended in the scrotum via spermatic cords. This is the
male external genitalia, male penis, and this is scrotum, and this one is known as testis. And the outer one, the next part of the testis, like this here, epidermis, and here you can see this is named as urethra, which is like a common pathway for both sperm and urine. You can see the ureter from kidney, urinary bladders, and seminal vesicles, and the prostate and bulbourethral glands. And there are some functions for the both prostate and bulbourethral glands. Let's discuss in next time. Male reproductive system, testis. Here you can see the layer, middle layer called tunica albuginea, and there are septums, seminiferal tubules. Okay, this is the internal structure of testis. Let's move this. Each testis contains 200 to 300, approximately 250 testicle tubules or compartments. Each lobule contains 1 to 4 seminiferal tubules. They are lined by two type of cells. One is male germ cells, spermatogonia, as spermatogenesis to produce sperm. These male germ cells, spermatogonia, the other name is spermatogonia, they help us to produce the sperms. Sertoli cells, they provide nutrition to the germ cells. Okay, ఈ మేల్ germ cells అన్నవి స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఈ సెర్టోలి సెల్స్ అన్నవి ఈ జర్మ్ సెల్కి న్యూట్రిషన్ ఇస్తాయి. నెక్స్ట్, interstitial spaces is a space around the semifinal tubule containing small blood vessels and interstitial and Leydig cells which secrete testosterone. ఈ ఇంటర్స్టిషనల్ స్పేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ స్పేసెస్ సెమినిఫెరల్ ట్యూబ్యూల్స్లో ఉంటాయి. దిస్ కంటైన్స్ వెరీ స్మాల్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి. అండ్ లేడిగ్ సెల్స్, ఈ లేడిగ్ సెల్స్ హెల్ప్ us to secrete a hormone known as androgens and which like testosterone hormone. Here again there is a intersection of the testis. You can see the reta testis, seminifinal tubules, and vasa differentia. Here the germ cells, this is the germ cell, and the blood vessels and Leydig cells presence in the interstitial spaces. Here this is a Leydig cell, and even you can see the Sertoli cells which can help us giving the nutrition to the male germ cells. Male germ cells ki Sertoli cell అన్నది న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.